Where's Sarah? Yeah. Is this a good key? No, it was lower. Yeah. Wait, it was this entire world. This entire, yeah. The Quran. Good? Yeah. Yes? Maybe a little bit. This entire world. Yeah. Yes? Yeah. Okay. Do you do it Hebrew or English? English. I'll do it in English. So, I'll start. Yes. Okay. How long is this? Just could you sign with How long is it? Until the next until you start the next like an hour? Oh. Should we wear Talita? Okay. And should I play Koho? Right. Should I? Wait, I'm starting? Yep. Okay. Right now? Right now. Right now? So get your, do you want this? You want to see the words? Just in case. The word 12. On page 12 in the supplement at the bottom of the page, we're going to hear a reprise of Sarah singing the English of Kol Ha'olam Kulo, which she sang in her bat mitzvah. Sang it so beautifully. And if you'll do it again in October, right? Yeah. I think so. Sure. Okay. So we'll do it first together in Hebrew, and then you'll take over. Is that good? Oh, I can't reach that high. Forget it. Never mind. I can't reach your key. Is that a good key? Keep in mind. Too low, too high? No, it's fine. Yes? Into the mic. Yes. This entire world is a narrow bridge, a very narrow bridge, a narrow bridge indeed. This entire world of ours is a very narrow bridge, a narrow bridge indeed. Keep in mind the core of it all, not to be afraid, not to fear at all. Keep in mind the core of it all, not to fear at all. Nobody's afraid now. That was great. Thank you. Hi, sure, yes. Okay, the Torah service now, so we're going to take out the Sefer Torah from the Ark, and I'll tell you what we'll do for the Torah readings in just a minute, and you'll find that on page 620. When I get into saying things like 600, you know we're getting closer to eating. Everybody stand up. Good. ויהי בנצוע אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו מצדך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה
לעמו ישראל בקדושתו גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. Okay, so let's do the Torah reading now. No, I've already told Oh, yeah. So go to the best. So we're going to have one communal aliyah and just be part of the Mincha this week. So we're all going to together anytime we'll leave all three, right in a row, and then we'll do the Haftarah. So you can find the reading on page 628. 628. Yep, 628 and 629. Yes. Let's go back. So here's our Yes. And then comes Kippur. There it is. To the celebration. What? To the celebration. Yeah. That's what it is? Yeah. Sure. I was confused because the pressure wasn't in the first person. Yeah, okay. Yep. So we can say the bracha together, which you'll find on page 622. 622 for the bracha, and the Torah reading is on 628. Everybody together. Ready? Baruch Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Amorach Leolam. Amen. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher b'aranu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Ata Adonai noten haTorah. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל הדת בני ישראל, ואמרת עליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמורו, אני אדוני אלוהיכם, אל תפנו אל האלילים, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם, וכי תזבחו זבח שלמים לאדוני לרצונכם תזבחו
ביום זבחכם יאכל וממחרת, והנותר עד יום השלישי באש יישרף, ואם האכול יאכל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה, ואוכליו עוונו יישא, כי את קודש אדוני חילל, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, ובקוצריכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט, וכרמך לא תעולל, ופרד כרמך לא תלקט. לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו, ולא תשאבו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוהיך, אני אדוני. לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, לא תקלל חירש ולפני עיוור, לא תיתן מכשול ויראת מאלוהיך, אני אדוני. לא תעשו אבל במשפט, לא תיסף נדל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני אדוני. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, לא תקום ולא תיטור את פני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Everybody, that was great reading. That was amazing. That was fantastic. We call for the Hagbah and Gelilah. We call on Lou and Judy Markowitz. Ya'amdu hamagbiya v'hagolelet. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Page 630, and then over to 632, 634, 636, thank you. I don't know why this happened, but somehow tradition has made it that the maftir, the Haftarah of Yonah on Yom Kippur afternoon is given to the rabbi at the end of this long day. And I guess it's just an endurance test. Anyway, if you
have not seen the video of Yonah that was made by Stephanie and Ayala, please go to YouTube, right? And look for Yonah. And say it again? It's on the Yamim Noraim playlist. It is a brilliant, brilliant expose and learning and teaching in an animated way. It's really amazing. So please go look at that. It's really worthwhile. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובלי האמת והצדק. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני. ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני וירד יפו וימצא אונייה בה תרשיש ויתן צחרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים ויהי סער גדול בים והאונייה ישבר להישבר. ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים והקל מעליהם. ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם. ויקרא אליו רב החובל ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלוהיך אולי תעשה את האלוהים לנו ולא נאבד. ויאמרו איש אל רעהו לכו ונפילה גורלות ונדע בשל מי הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה. ויאמרו אליו הגידה נא לנו באשר ומי הרעה הזאת לנו. מה מלאכתך ומאין תבוא מה ארצך ואין מזה עם אתה. ויאמר עליהם עברי אנוכי ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה זאת עשית כי ידעו האנשים כי מלפני אדוני הוא בורח כי הגיד להם. ויאמרו אליו מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהם שאוני והטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם כי יודע אני כי בשלי השר הגדול הזה עליכם. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכול כי הים הולך וסוער עליהם. ויקראו אל אדוני ויאמרו אנא אדוני אל נא נאבדה בנפש האיש הזה ואל תיתן עלינו דם נקי כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. ויישאו את יונה ויצילו אל הים ויעמוד הים מזעפו. ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני ויזבחו זבח לאדוני וידעו נדרים. וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה ויהי יונה פנאי הדג 3 ימים ו3 לילות. ויתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממאי הדגה ויאמר קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני מבטן שאול שיבתי שמעת קולי ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני כל משבריך וגליך עלי עברו. ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. עפפוני מים עד נפש תהום יסובבני סוף חבוש לראשי לקצה הרים ירדתי הארץ בריחיה בעדי לעולם ואתה משחת חיי אדוני אלוהי. והתעטף עלי נפשי את אדוני זכרתי ותבוא אליך תפילתי
אל היכל קודשך. משמרים חבלי שווא חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אזבחה לך, אשר נדרתי אשלמה ישועתה לאדוני. ויאמר אדוני לדג, ויכה את יונה אל היבשה. ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא אליה אל הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. ויקם יונה וילך אל נינווה כדבר אדוני, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך 3 ימים. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקחו צום וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקם מכיסאו, ויעבר אדרתו מעליו, ויכס שק וישב על האפר. ויזעק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטמאו מאומה, אל יראו ומים אל ישתו. ויתכסו צקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחזקה, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם. מי יודע ישוב וניחם האלוהים, ושב מחרון אפו ולא נאבד. וירא האלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. וירא אל יונה רעה גדולה וייחר לו, ויתפלל אל אדוני ויאמר, אנא אדוני הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. ואתה אדוני קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. ויאמר אדוני ההיטב חרה לך. ויצא יונה מן העיר וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר. וימן אדוני אלוהים קיקיון, ויעל מעל יונה להיות צל על ראשו להציל לו מרעתו. וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה. וימן האלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, פתח את הקיקיון ויבש. ויהי כזרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית ותח השמש על ראש יונה, ויתעלף וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. ויאמר אלוהים אל יונה ההיטב חרה לך על הקיקיון, ויאמר היטב חרה לי עד מוות. ויאמר אדוני אתה חסת על הקיקיון אשר לא אמרת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על נדבי העיר הגדולה אשר יש בה הרבה מ12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו יכבוש עוונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו, ורחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו. על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, כי לא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. The longest haftarah of the year they picked for this afternoon. Amazing. Okay, we're going to return the Sefer Torah to the Ark. Are we all ready? Good. Let's open the Ark. Would Quinn and Emmett like to open the Ark? That would be great. Good. Any other children here? No? Good. Go on. Listen. Where's Rebecca? There's Rebecca. Rebecca, come on. No? See, I can't see it. Okay, fine. All right, open the Ark. Good. 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 Got it? Come on, the other side. Open the other side. Take the other side. Open it. Pull it. Good. Good. You want to see it? Hallelujah, Shem Adonai, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירן כן לעמו תהילה, חסידיו ובני ישראל עם קרבו, הללויה, הללויה. השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו Page 54 in the supplements, top of the page. Some words from a different time. Words have meaning. And this is a reading called All I Got Was Words. When I was a boy and fancy-free, my folks had no fine clothes for me. All I got was words. Gott zu danken, soll mir leben und sei gesund. When I was wont to travel far, they didn't provide for me a car. All I got was words. Geh gesund, geh pamelech, hob a glückliche Reise. I wanted to increase my knowledge, but they couldn't send me to college. All I got was words. Hob seichel, sei nicht kinar. Torah is the bestest Torah. The years have flown. The world has turned, things I've gotten, things I've learned, yet I remember, Zog de Memes, Gib Tzedakah, Hob Rachmones, Zaya Mensch. Boy, we talked earlier about wealth. These are words of wealth. Nava and Sarah, thank you. Toda. Toda. Page 14. In the supplements, at the bottom of the page.
want to do it, right? Yeah. Okay, good. Okay. Just. We're doing it low, right? Oh yeah. Yeah. This is really low. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על אור עיניים ובראשיים, על מה שיש לי בעולם, אשר קורח ללב שמח, שבזכותם אני קיים. Thank you for all that you've created. Thank you for making me elated. My days of happiness, it's full of goodness. A day where sadness has disappeared. My life's survival, real peace revival. Because of these, I can go on. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על יום של אושר, תפילות ויושר, על יום עצוב שנעלם, תשועת אפיים וכפיים, שבזכותם אני קיים. Can you see here? On page 59 in the supplements in the middle of the page, this song Achat Sha'alti, which we've sung from the beginning of the month of Elul through the Amim Noraim, Rosh Hashanah Yom Kippur, through the end of Hoshana Rabbah, the end of Sukkot. We sing this Achat Sha'alti, asking that we have this beautiful vision of a godly palace. We get to live there. We get to live there by making our own places sacred and worthy. Why is it that we buy hot dogs in packages of 10 and buns in packages of 8? I just thought I'd share that with you. Does anybody want a hot dog now? Sure. Yeah. Pizza? Two different sides of this, I guess. We have one milchik, one fleischik. Okay. Why is lemon juice made with artificial flavor and dishwashing liquid is made with real lemons? I don't have the answer to that, but Steve, you have the answer?
Oh, I thought you had the answer. I was worried about that. Page 37 in the supplements, the song Gachliliot. It's from last year. No, it's the Kiwi always do. yeah. It's a song not just about fireflies, it's about seeing light, even sometimes when it's dark and we don't get to see all the light we need to see. And one of the lines in there speaks about having the light enough to see the difference between right and wrong. If we all had that light to see the difference between right and wrong, we'd all be a lot better. Page 55 in the handout at the top of the page. In our lives, many gates swing shut. As we begin life, it spreads before us like a corridor with many doors. But as we walk down this corridor, the door closes behind us, one by one, year by year. This is the teaching of the Me'ilah hour. Remember the unentered doors, enter them before they close forever. We live only once, and some not even that much.
Do we not want to live fully? The corridor of life stretches before us, and each must walk down its length. The gates do not stand open forever. As we walk down the corridor, they shut behind us. At the end, they are all closed except that one dark door. This then is the meaning of Ne'ilah. Before it is too late, let us open the gates which lead to truth. Enter the gate of beauty. Go through the door of goodness and trust. Let us open the gates to those things in life which last, before the gates swing shut, before all the doors are closed. Pages 706 through 718, I ask you to stand for the silent Amidah. This last Amidah of Yom Kippur at Ne'ilah. Take a few moments for this quiet prayer, and then when you've completed, you can sit down.
On page 706, at the top of the page, the Chatzi Kaddish, and then into the Chazarat HaShatz, which will be on 722. This particular melody is unique only to Ne'ilah, the only time this is used. It's a variation on the high holiday themes, but we know it's a certain time of the day, of the year when we hear this. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah be'alma divrachiyutei v'yamlich malchutei b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael b'gala u'b'zman kariv ואמרו אמן, יהי שמי רבא מבורך, לעולם ולעלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרום ויתנשא, ויתהדר ויתעלה, ויתעלה, שמי דקודשה בריחו, לעילה, לעילה, מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואימו, אמן. The ark is going to be opened now, and the ark remains open for all of Ne'ilah. If you can stand for that, that's fine. If you can't stand for that, that's also fine. You can sit down, please. That is something that's customary. If you can't, you can. If you can't, you can. That's fine. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Ha'el hagadol hagibor v'hanora El Elyon gomel chasadim tovim ve'konei hakol וזוכר חסדי אבות ומביא גורל לבני בניהם למען שמו באהבה מסוד חכמים ונבונים ומלדת דעת מבינים, הבטחה פי ותפילה ובתחנונים, לחלות ולחנן פני מלך, מלא רחמים, אוכל וסולח לעוונים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וחותמנו בסתר החיים, למענך אלוהים חיים. מלך עוזר, ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מחלקי חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל הגבורות, ומדום מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה. מי כמוך אב הרחמים, זוכר יצוריו לחיים ברחמים, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. We're going to sing now Pit Chulanu, the middle of page 724. The ACI singers will come up and we'll sing Pit Chulanu. You could find that transliterated also on page 55 in the middle of the page. Herschel won the local numbers drawing lottery game one day. His friend congratulated him and said, "How did you decide on picking the number 67? Listening anytime? Well, replied Herschel, I saw the number 23 in a dream. Then the following night, I saw the number 42. Then the night after that, I didn't see any numbers at all. So I added 23 and 42 and placed a bet on 67. The friend thought for a few seconds and said, hey, 23 and 42 equals 65, not 67. Finally, the other said, you be the mathematician. I knew you'd like that. My son, the mathematician. I saw the first number you said. So, by the way, if you take out, okay, anyway. Never mind. When the gates are opened for us, I hope that whatever numbers you add up, they add up well. I hope everything that you add up from this day adds up to be what it should be. It's been a long, long day. It's been a long season of high holidays. The season of our Chagim is not over.
But I hope that everything that you've done, all the time that you've spent, all the effort that you've expended, I hope it adds up to something of value, to something sacred, so that your lives will always add up to something of great value. We ask that the gates of righteousness be opened so that we can come in only if we're righteous. Be righteous. כולנו שערי צדק נעבור ונודיע כי כולנו שערי צדק נעבור ונודיע כולנו שערי צדק נעבור ונודיע כולנו שערי צדק נעבור ונודיע. On page 34 in the supplements at the bottom of the page, I call on Shauna for this reading. Shauna, goodness. The power is in our hands. Just as the hand held before the eye can climb the tallest mountain, so the routine of everyday life can keep us from seeing the vast radiance and secret wonders that fill the world. Therefore was a single human being created, to teach us that to destroy a single human soul is equivalent to destroying an entire world, and to sustain a single human being is equivalent to sustaining the entire world. Free will is given to every human being. If we wish to incline ourselves toward goodness and righteousness, we are free to do so. If we wish to incline ourselves towards evil, we are free to do that. We are therefore unique among the creatures of the earth. Of our own accord, by our own faculty of intelligence and understanding, we can distinguish between good and evil, doing as we choose. Nothing holds us back from making this choice. The power is in our hands. Page 732. אל מלך יושב על כיסא רחמים, וכן כתוב, וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויבוא אדוני על פניו ויקרא, אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. Page 738, 739. ACI singers, come on. Come on. Come on. Yeah. Please. Daniela לכם. אלוהינו ואלוהי אבותינו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו,
אלוהינו ואלוהי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מתחינתנו, שהנה אנחנו עזיפנים וקשי אורך, לומר לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו חטאנו. 740. Ay, 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 אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, ay, 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 הבינו והרשמנו, זדנו, חמסנו, תפלנו שקר, איי, 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 יעצנו, כיזבנו, לצנו, מועדנו, ניאצנו, שרדנו, אבינו, פשענו, צרנו, קישינו עורף, איי, 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 שיחתנו, תיאבנו, טעינו, תיטענו, איי, 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 Stay up here, guys. Page 700 and I'm sorry, page 52 in the supplement, 52 on the right side. We'll call on Robin O'Hanlon for this reading. Robin for this reading. Stay here, be safe. Be safe. Next. Thank you. Keep open your gate. Day softly tiptoes out through the western horizon. Soon night will encompass my heart to bring the shadows of fear and uncertainty. Words become blurred, they cease to touch my reason. Sound alone now moves me, carries me aloft before the golden gate. Faster, faster, I hear the chorus of the hosts on high. Not words, but soft, unspoken pleas are heard. Keep open your gate, keep open your gate. Close not our last remaining hope. The stars wing down above me, the gate is closed as I turn to walk the lonely path of another year. I've ceased to pray, the shofar calls an end, and the Elah, yet as I leave his sanctuary, his silent shofar calls his plea. Keep open your gates, for mine are never closed. Page 748, page 59 in the handouts in transliteration. Besefer Chaim. Close to the mic. I read this beautiful reading about life from a book by Jeremy Adams. All of us have this strange privilege of life, this most extraordinary, almost ineffable blessing of simply being alive, of winning the cosmic lottery, of being dropped into the fabric of time, albeit briefly, endowed with thoughts, feelings, and a finite number of scenes to play within the drama of existence. The great question is how to make ourselves worthy of this incredible gift. Well said. Besefer Chaim.
together. Yai bye bye, yai bye bye, yai bye bye, yai bye, yai bye bye, bye bye, yai bye bye, yai bye bye, yai bye bye, yai bye, yai bye bye, bye Page 56. As we sit here in meditation and prayer, the last lingering grains of sand filter through the hourglass of the year. The relentless hand of time hangs poised, about to mark the end of Yom Kippur. The dusk draws ever closer. The close of the day is symbolic of the close of life. In all the calendar of Judaism, there is no moment more poignant than this one. All through the day, the flood of prayer and ebb has flowed. Now, as the sun sinks low, as the shadows of the night draw near, we feel a new pitch of intensity. We have spent this day in contemplation once more, now a time for reflection. How much time did we waste in the year that is now gone? Did we fill our days with life, or were they dull and empty? Was there love inside our home, or was the affectionate word left unsaid? Was there a real companionship with our children, or was there a living together and a growing apart? Were we a help to our mates, or did we take them for granted? How was it with our friends? Were they there? Were we there when they needed us? Were we sensitive to the rights and feelings of those who worked for us? Did we acquire only possessions, or did we acquire new insights as well? Did we fear what the crowd would say and keep quiet when we should have spoken out? Did we mind only our own business, or did we feel the heartbreak of others? Did we live right? And if not, then can we learn? Can we change? Can we turn to new directions? Can we make tshuva? These are questions only you can answer. I think we know the right path to take. Page 752, we sing Avinu Malkeinu.
page 57. I call on Judy Pearl to read this reading on the top of page 57. Teach us to treasure each day. Imagine that there is a bank that credits your account each morning with $86,000. It carries over no balance from day to day. Every evening it deletes whatever part of the balance you failed to use during the day. What would you do? Would you draw out every cent every day? Of course. Each of us has such a bank. Its name is time. Every morning, it credits us with 86,400 seconds of life. Every night, it writes off as forever lost whatever of this you have failed to invest to good purpose. It carries over no balance. It allows no overdraft. Each day, it opens a new account for you. Each night, it cancels the remains of the day. If you fail to use the day's deposits, the loss is yours. There is no going back. There is no drawing against tomorrow. You must live in the present on today's deposit. Invest it so as to get from it the utmost in health, happiness, and success. The clock is ticking. Make the most of today. To realize the value of 1 year, ask a student who has failed a grade. To realize the value of 1 month, ask a mother who gave birth to a premature child. To realize the value of 1 week, ask the editor of a weekly newspaper. To realize the value of 1 hour, ask lovers who are waiting to meet. To realize the value of 1 minute, ask a person who missed the train. To realize the value of 1 second, ask a person who just avoided a car accident. To realize the value of 1 millisecond, ask the person who just won a silver medal in the Olympics. To realize the value of life, look around you now. Live life to the fullest. Treasure each day. .57 at the bottom. Lindot Yameinu, Lindot Yameinu, Lindot Yameinu, Kehoda Benami Levav Chochmah. Lindot Yameinu, Kehoda Benami Levav Chochmah. Teach us to treasure each day. Teach us to treasure each day, that we may open our hearts to your wisdom. Oh, teach us to treasure each day, that we may open our hearts to your wisdom. Oh, teach us to treasure each day. V'nami levav chochmah, levav chochmah, v'nami levav chochmah. Treasure each day, teach us to treasure each day. Treasure each day, teach us to treasure each day. Lindot Yameinu,
may open their hearts to your wisdom. Oh, teach us to treasure each day. 752. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Adonai Hu HaElohim. 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 So excited. You can sit down. Page 754, Kaddish Shalem. And we're getting there. We're getting there. בהמליך מלכותי, בחייכונו ביום נכון, וחיי תכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואימרו אמן, וישמי רבה מבורך, לעולם לא יונה על מיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי וקודש אברכו ואלה מכל ברכתה בשירתה תשבחת ונחמתה תאמין ואימרו אמן תתקבל צלות אהרון ובאות אהרון לכל ישראל קדם עבורון די בשמיא ואימרו ואימרו אמן ישלם רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו ואימרו אמן עושה שלום במרומה יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל Page 56 in the supplements, bottom of the page. I call on Stephanie Luxembourg for this reading. May I ever learn to find my place among the people of Israel. May my heart be a Jewish heart. May my mind a Jewish mind. My soul a Jewish soul. May all my actions bring a good name to the word Jew. May all the works of my hand and the ideas I design be kind and gentle. May I find my home in the house of prayer, my life in the tasks of my people,
my words and the words spoken truly in the name of all that is good, my deeds a credit to my people. May law rule over all the earth, and justice and mercy be everlasting. May the messianic days come soon, and in my own life bringing peace and hope to all. And may I take my place beside those who love and serve all that is good and righteous. On page 58 in the supplements, we're going to sing now the beautiful song written by Tzvika Pick, Light a Candle, that was made famous by Sayed Haddad at a Eurovision. And if we can get someone to turn a lot of the lights off, anybody? Turn some lights off in back. Thank you, Judy. Thanks. Like leave a couple on here and there, but and where are they? Where are they? Glow sticks, glow sticks. Come on, everybody gets them, right? Anybody who wants them, right? If anybody would like to, you don't have to. If anybody wants to come a little closer so we can see the glow sticks better and you can be closer here for the songs and whatever it is, you're welcome to. Anybody who would like to. If you don't want to, that's fine. I guess I don't want to. Have some fun with these things. Okay. Looking good. Ah, nice. Whoop, that's not that one. Not that one. Nope. Wait, 19, right? Oh, yeah. 19. Yeah, that's on. We just have to here. Put this back on. Yeah. No, it's off. 19. 19. Nope. That's the one. Yep. Thank you. Good. Trigger that. Oh my God, look at those glow sticks. That's very cool. Light a candle
open our hearts. That was so nice. That was great. We're going to make Havdalah now. So we can all stand, please, for Havdalah. Before you stand, I need a couple of moments, please, to make some announcements. So please just give me a moment. No, thank you. Thanks, good. So please, just a couple of moments about some announcements, please. Some thanks that we have. Thanks to Susan for being Shlichat Tzibur on all the high holidays for the Shacharit service. Thanks to Ayelet and Eitan and Stephanie for all the Torah reading. Thanks to Cynthia Groupman for doubling the Kol Nidre contributions. Thanks to Rose Dowgie, who has done so much to help in every way. And thanks to a lot of different people, and I have to mention names and things that people did, so please, just a little bit of patience. ACI's reopening for in-person services for the high holidays was a complex, busy process, but all went smoothly thanks to the Rav Cab reopening team. Elisa Blumenthal, Susan Cohn, Aryeh Gershon, Cynthia Groupman, Stephanie Luxemburg, Judy Markowitz, Steve Markowitz, Susan Michael, Robin O'Hanlon, Judy Pearl, Sam Stabler, all who handled so many vital aspects and details. The ACI singers, Shauna Aborn, Chen Goshen, Stephanie and Nava Luxemburg, Anastasia Nevin, Sarah O'Hare, Ayelet Pearl, Daniela Stivala, the Bima Flowers, Sidel Diner and family, High Holiday changeover to the white that you see there, beautifully done. Susan Cohn, Stephanie Luxemburg, Susan Michael, Robin O'Hanlon, Sarah O'Hare, Ken Ratner, Ellie Siddons, and Daniela Stivala. The instrumentalists, Eitan Pearl, clarinet, and Sam Stabler on the drums. The live streaming, Stephanie Luxemburg, Ayelet Pearl, and Sam Stabler. The PR, Stephanie Luxemburg, Judy Markowitz, Ayelet Pearl, Judy Pearl, Litza Stark. The shofar callers, Ezra Gershon, and Stephanie Luxemburg so far. We have Eric Black coming up to finish that off. And the flowers were also the Martha Michaels family. And the transport setup and cleanup at the park, Stephanie and Nava Luxemburg, Robin O'Hanlon, Sarah O'Hare, Ayelet Pearl, Eitan Pearl, Ellie Siddons, Daniela Stivala. The ushers, Rose Dowgie, Judy Markowitz, Ellie Siddons, Daniela Stivella. Thanks to also Ayelet and Rose and Aryeh, who did tremendous work. Aryeh Gershon, who, when the flood was here, there was a storm and the building flooded downstairs, and so we had some people here who put in yeoman's work to help clean that up. So to all these people who did so much to help our reopening, to help us come back here, to help, I got a great deal of help and support in making sure this could all happen, so thank you. Havdalah, we turn to Havdalah's on page 778. So we call, let's see, we're going to have Julie light the candle, hold the candle. We need someone for the vine and for the Sarah. Good, thank you. Oh, hold this way. Eli. Yeah, Eli's coming. Eli. Yeah. There were different views on this, including it. הנה ישועתי אבטח ולא אבחל, כי עוזי וזימתי אדוני, ויהי לי לישועה, ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה,
לאדוני השלום חברך סלע, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו, אלוהי יעקב סלע, אדוני צבאות אשר אדם בוטח בך, אדוני הושיע מלך יעננו ויום קוראנו, ליהודים הייתה אורה ותקווה וששון, בעיקר כן תהיה לנו כוס ישועות אשא, ובשם אדוני קרא לקבל את האמונה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן בורא פרי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני בשרים בורא מיני בשרים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא האש בורא ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחורבן וחושך בין ישראל לעמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחורבן מבדיל בין קודש לכל חטאותינו ימחול זרענו וכספנו ירבה כחול וככוכבים בלילה שנה טובה 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 a good year a year of peace may gladness reign and joy increase a good year a year of peace may gladness reign and joy increase Eliyahu Hanavi Eliyahu Hatifi Eliyahu 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 Hakirani Bimela Yamino
Eric? Page 55 in the supplement. איילת? כי אתה שומע. כי אתה שומע. May the door of our home be wide enough to receive all who hunger for love, all who are lonely for fellowship. May it always welcome all who have cares to unburden, thanks to express and hopes to nurture. May the doors of our minds be narrow enough to shut out pettiness, pride, envy, and hatred. May the coming year be a richer and more meaningful life. We come here to convert our convictions into conduct and commitment. We seek to clothe our lives with dignity, deepen our lives with integrity, and enlarge our lives with charity. We must stop blaming others for our own faults. We must heal the wounds which we have thoughtlessly inflicted on others. We need to help face our defeats with courage and to carry our success with humility. We seek to keep from ourselves the pride that blinds the mind and locks the heart. We seek help to always speak the truth in love. We sing together Ki Ata Shomea, which you'll find on page 12 in the supplement, middle of the page. Ki Ata Shomea, and then Ki Ata Shofar, and we conclude our Yom Kippur services. You should do a breakfast. תקיעה גדולה. Let me tell you a story. It's good. It's funny. Just a quick story, please, about this before I blow it. That's why it didn't work. I have two of these. The one that I blew on Rosh Hashanah is the one I received from students of mine many years ago when I was a rabbinical student. A group of students I was teaching in my synagogue, they bought in me a shofar, which was a beautiful gift. This shofar, my father bought when we went to Israel. The family went to Israel immediately after the 6-day war. He bought this shofar and brought it back, and it's been in our family ever since. We moved to Israel, and I was living there in 1973 during the Yom Kippur War. War broke out on Yom Kippur, and this shofar was with me. We were in the shelters that night and spent the night in the shelters. We finished services in the shelter, and I blew this shofar in the shelter. The sound reverberated from that moment to this day in my mind and heart. I share with you this magnificent instrument, if I can blow it. We'll try again. Try again. Cody, the first. תקיעה גדולה. שנה טובה, שנה טובה, שנה הבאה בירושלים, ושנה 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 הבאה בירושלים.
לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה, לשנה הבאה, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. Shana Tova, go enjoy some food and drink and enjoy and be happy and be good and enjoy your life.